Good morning, sir. Good morning. Good morning. Mrinmoyee Chatterjee. Yes, sir. Introduce yourself first. Sir, I am Mrinmoyee Chatterjee. I am from Asansol, Paschim Bardhaman. I completed my graduation in 2016 in BSc Nursing from College of Nursing, Medical College and Hospital. After that, I started my preparation for WBCS, and for 2 years, I worked as a staff nurse under state government and also Indian Railways for a while. And after 2018 WBCS, I am selected as joint video, but I'm yet have not joined in the service. I'm waiting for my posting. Um, I'm today. It's my honor to appear before you in this personality test of 2019 WBCS. I think leadership qualities, crisis management skills are my strength. And in my spare time, I like singing and listening to music, jogging, and helping my mother in studies. And I have my father, mother, and sister in my house. And now my ultimate aim is to clear this personality test and have a position in WBCS Group A services. মৃন্ময়ী বাড়ি কোথায় তোমার? আসানসোল স্যার। আসানসোল। তো নার্সিং করলে, রেল করলে, এরপর WBCS, ওয়াই WBCS? স্যার, আমি যখন স্টুডেন্ট নার্স ছিলাম তখন থেকেই আমার মনে হতো যে আমি যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাই তাহলে আমার কাজের ক্ষেত্রটা আমি আরো প্রসারিত করতে পারবো। আমি এর আগে শুধুমাত্র হেলথ সেক্টরে আবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু মানুষের কোয়ালিটি অফ লিভিং এর জন্য যে অন্যান্য অ্যাসপেক্ট গুলো আছে, মানে প্রপার এডুকেশন, গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কমিউনিকেশন, এগুলো সবই হেলথকে এফেক্ট করে। এবং আমি যদি শুধুমাত্র হেলথ সেক্টরে থাকতাম তাহলে আমার মানে কাজের পরিধিটা অনেকটা কনফাইন্ড হতো। তো আমি WBCS অফিসার হয়ে আরো আমার রিচটা বাড়াতে চাই, আমার স্পিয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্সটাকে বাড়াতে চাই এবং মানুষের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও একটা মানে মাল্টিফেরিয়াস ওয়েতে কাজ করতে চাই, যাতে তাদেরকে একটা হোলিস্টিক ওয়েতে আমি সার্ভিস দিতে পারি। আচ্ছা, তোমার হবি কি আছে? স্যার, হবি আমার লিসনিং মিউজিক, সিঙ্গিং, তাছাড়া আমি জগিং করি প্রতিদিন সকালে। আর আমার মা হচ্ছে এখন স্টুডেন্ট, আমি ওনাকে নোট মেকিং এ হেল্প করি আমার স্পেয়ার টাইমে। আচ্ছা, বাহ। মা কি পড়েন? মা হিস্ট্রি অনার্স করছেন ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে। আর তুমি 2017 এ ফার্স্ট টাইম কি ক্লিয়ার করতে পেরেছিলে? না স্যার, আমি শুধু প্রিলিমস দিয়েছিলাম, প্রিলিমস ক্লিয়ার করতে পারিনি। বাহ। গ্রামে গেছো কোনোদিন? হ্যাঁ স্যার। কোন গ্রামে? স্যার, আমার জন্মস্থান পুরুলিয়া জেলাতে। তো পুরুলিয়া জেলার বড়াগড়িয়াতে গ্রামে আমার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস। আমি ওখানে প্রায় প্রতি বছরই যাই পুজোর সময়। আচ্ছা, বাহ। আচ্ছা, তুমি তোমাদের গ্রামে যদি বলি যে মেন তিনটি কি কি সমস্যা তুমি ফেস করেছো বলতে পারবে? কি ধরনের সমস্যা? হ্যাঁ স্যার। স্যার, আমাদের গ্রামে প্রধানত পানীয় জলের সমস্যাটা আছে। আমরা জানি যে পুরুলিয়া জেলা অলরেডি ক্লাইমেটের দিক থেকে খুব শুষ্ক প্রকৃতির, তাই গ্রীষ্মকালে জলের সমস্যাটা খুবই দেখা যায়। মানে যেগুলো টিউবওয়েল বা অন্যান্য যে কলগুলো আছে সেটাতে জল পাওয়া যায় না এবং পুকুর বা কুয়োগুলোও শুকিয়ে যায়। নাম্বার 2 হচ্ছে স্যার, ওখানে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি সেরকম নেই, যেহেতু চাষবাস সেরকম ভাবে হয় না এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনও সেইভাবে হয়নি। এখন কিছু লোক রঘুনাথপুর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি বা ডিবিসি পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করছেন, কিন্তু তবু আমি বলবো এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি যথেষ্টই কম আছে। তাছাড়া আমার মনে হয় পুরুলিয়া এডুকেশনের দিক থেকে একটু পিছিয়ে, লিটারেসি রেট খানিকটা কমই। তো আমার গ্রামেও হচ্ছে আমি এটাই লক্ষ্য করেছি যে মেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং পুরোপুরি কলেজ এডুকেশন কমপ্লিট না করতে পারা। সুতরাং লিটারেসির দিক থেকেও একটা সমস্যা রয়েছে। এই তিনটে সমস্যা আমি লক্ষ্য করেছি। যে কোনো একটা সমস্যা কি করে তুমি সমাধান করবে যদি তোমাকে ভিডিও হিসাবে সেখানে পাঠানো হয়, বা কি কি গভর্নমেন্ট স্কিম রিলেটেড আছে যদি বলতে পারো? স্যার, আমাকে যদি সেখানে পোস্টিং দেওয়া হয় আমি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিটার দিকে লক্ষ্য রাখবো। আমি দেখবো যে যতটা সম্ভব বেশি লোককে, যে আমাদের মনরেগা স্কিম আছে অর্থাৎ 100 দিনের কাজে, সেখানে ঠিকঠাক লোকের এনরোলমেন্ট হচ্ছে কিনা সেটা সংখ্যাটা বাড়ানোর চেষ্টা করব। এছাড়া মহিলাদের মধ্যে আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠী যেমন সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করার দিকে জোর দেবো, যাতে মহিলারা এবং সহজে যাতে তারা লোন নিতে পারে গ্রামীণ ব্যাংক বা কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে, সেটার ব্যবস্থা করব।
তো আমি এভাবে সেখানকার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বাড়ানোর চেষ্টা করবো। এছাড়া এডুকেশনের দিকেও আমি বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করে মেয়েরা যাতে এডুকেশন কমপ্লিট করে, কারণ আমার আমার বয়সেই ম্যাক্সিমাম মেয়েদের ওখানে বিয়ে হয়ে গেছে। আমি সেটার দিকে আমি মানুষকে অ্যাওয়্যার করার চেষ্টা করবো যেন এডুকেশনটা কমপ্লিট করে। আমার মনে হয় এডুকেশনটা কমপ্লিট করলেও সেটা ইনডিরেক্টলি তার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিতে সাহায্য করবে। তো আমি এভাবেই নিজের কাজটা করবো। বাহ। So Mrinmoyee, how are you today? I'm fine, sir. How are you? I'm fine, thank you. আপনার বাড়ি তো আসানসোলে, তো হ্যাঁ স্যার। আপনি এখন কোথায় আছেন? স্যার আমি এই মুহূর্তে আসানসোলেই আছি। I mean, are you working somewhere? Sorry, sir. Are you working somewhere? No, sir. I have resigned my job in 2020. Okay, so I see that you have been. Where were you last employed before your resignation? Pardon, sir. Please Where repeat did the you work? question. From where did you resign? I resigned from Kasturba Gandhi Hospital in Chittaranjan Locomotive Works. That was my last place of employment. When did you resign? I resigned in June 2020. Okay, so tell me something. You must have been. I mean, when you. I mean, during the time of your posting there, you must have been acquainted with the COVID crisis. So tell me about your experience. Sir, actually, I was posted in intensive care unit. Up to June 2020, there was no COVID cases in Chittaranjan because we followed the lockdown rules very stringently, and we were The hospital didn't receive any single COVID patient or COVID case during the period till the time of your resignation. Are you sure? Yes, sir. I didn't see any COVID cases. There was a fever clinic opened in the hospital, but before it was functional properly, I resigned from there. My experience was only working in the ICU. Okay, fine. Since you are from the medical field, Yes, sir. tell us that how this COVID situation in India could have been managed better. Sir, actually, we have failed. We are gradually failing in managing this COVID situation because we spend a very less amount of our GDP in our healthcare sector, which is, I think, sir, it is almost, it is less than 2%. And in the budget 2021, we have envisioned to increase our expenditure in healthcare sector. Also, sir, we need more infrastructure, more ventilators, and we are now battling with oxygen crisis, remdesivir crisis, and the crisis of vaccination. I think, sir, we need more infrastructure, more lab facilities, and also manpower in our health sector. So can you So elaborate? that means the frontline workers, the vote workers, and also the people above 60, they should have been vaccinated in January itself. And from February, I think we should have started the vaccination for 18 plus population, irrespective of the age group, because I think that the young population Right. is. You were in Chittaranjan. You were in the railway hospital of Chittaranjan. Yes, So, sir. are you satisfied with the arrangements that they had made with regarding the management of COVID patients over there during your tenure there? Sir, I did not get much opportunity to see the arrangement, but there was, since the beginning, there was a fever when COVID panic started in March 2020. A fever clinic was started there where we were seeing the fever patients and analyzing that whether they have come from any travel, they have any travel history or not, and depending on that, Were you satisfied with the arrangements there? Sorry, sir. June, this crisis started from June. This crisis started somewhere from March. March Yes, to sir. April to May, May to June. These 3 months are it's quite a formidable period for any government facility or government hospital to ramp up their facilities. So you think that the institution you are in did take sufficient steps to counter the situation? Sir, I will say yes and no at the same time. Yes, because the lockdown was very stringently followed in the railway colony. No one was allowed to enter the railway colony, and they were being. Hospital. Okay, fine. Okay. Okay, fine. My last question to you. You are from Asansol. Yes, sir. Where does this name Asansol come from?
Asansol comes from two key words. One is Asan and one is Sol. So Asan means there was a tree which was very prevalent beside the Damodar river, which is now extinct. And Sol means a moist lowland which is enriched with minerals. So this Asansol originates from these two keywords. Tell the name of two famous temples in Asansol in your subdivision. Famous people. Two very famous temples. Temples are Kollaneshwari temple, and another one is there is a Chandrachud temple. Hagarbudi temple. This is the second most. Hagarbudi temple, yes sir. Okay, fine. My last question. It's really Yes, sir. my last question. Yes, Where sir. does the name Maithan come from? Where does? This name Maithan. Maithan janan to? Yes sir. Where does this name come from? Maithan, I think, sir, it means that Mayer Than or my. Yes. Sure. I'm not sure, sir. Okay, fine. Okay, thank you. Mrinmoyee, you were in the service as nursing superintendent, I think, and you have resigned in June 2020. At that time also, we were facing this COVID crisis. So Yes, I sir. just can't fathom, why do you want to join this administrative service? Because somehow I feel that India and West Bengal at large needs more dedicated nurses like you, and you have already resigned from your service in the peak of COVID. So what is the justification? There should be a strong justification that can be acceptable to the board, that about the suitability of your candidature. So why do you Sir, join the service? Sir, I would, to be honest, there was in the railway, there was COVID patient when I decided to resign, but that is not the actual cause. That is, the cause is that in the railway hospital, I was serving the privileged section of the society, and I wasn't very much satisfied with the work I was doing. Also, my work and my studies were getting hampered. You could have easily shifted to other government hospitals where you could have served the underprivileged sections of the society, or the more poor sections of the society. Serving the poor society, poor section is your ultimate aim. So that as a nurse can be served in a much more greater way, I think. Sir, I agree. I already worked in state government hospital, and there I actually served to the people coming from grassroots level. And after resigning from railway, there was it is not very easy to get into a government hospital whenever I want. So after I resigned my job in railways, I concentrated on my studies only. Okay, I got your point. Okay, you have mentioned crisis management as one of your key strengths. So suppose, let me give you a situation. Suppose you are posted as a nurse during this time, and a woman approaches you with along with her husband, who is gasping for breath, and in your hospital there are very little oxygen supply. No doctor at present is there. So at this moment, how can you mitigate this situation and save the person's life? Sir, first of all, if there is, I will, as I resume my duty, I will check how many oxygen cylinders are there, as we always do. How many oxygen cylinders are there? And approaching you, and you have to, you don't have that time to check. Those have to be done much earlier. Now the man is gasping for breath. Any moment, anything can happen, and a life depends on your ability to deal with the crisis situation. Sir, first of all, I would do a patient near relative intimation. I will explain her that anything can happen right now. And also, I would communicate to other wards. If there is any oxygen, spare oxygen, I would request them to supply these to my ward. And also, I would connect to the hospital superintendent, sir,
and will request him to arrange for the oxygen cylinders. And that is, sir, I would. I got your point. Now, suppose you are posted as a SDM in your subdivision, and there is acute crisis of remdesivir vials as well as oxygen. So, what are the steps that you will take? Sir, in subdivision, I think I have to communicate with the BMOH and CMOH of that district, and make sure that the remdesivir supply or the remdesivir stock present in the BMOH CMOH office. And if there is a crisis, I would request them to communicate with the Shastha Bhavan so that they can arrange the spare remdesivir from other district or from their stockpile. And thus, what was your optional? My optional was anthropology. So, can you tell me what is carbon 14 dating? Yes, sir. Carbon 14 dating is when it is in archaeological anthropology, we use carbon 14 dating to calculate the age of the fossil. Sir, it is done through a simple chemical reaction, because when we are a living organism, we take carbon dioxide, and with this carbon dioxide, some carbons are carbon 12 and some carbon are carbon 14. So in a living body, carbon 14 gradually converts itself to carbon 12, and in a fossil we calculate the ratio of carbon 14 and carbon 12. Thus we calculate the age of the fossil. This is carbon 14 dating. Okay. খেলাধুলার ইন্টারেস্ট আছে মৃন্ময়ী? না স্যার। খবরও রাখো না? না স্যার, আমি স্পোর্টস এর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একটু উইক আছি, আমার খেলাধুলা দেখা হয় না। আচ্ছা, হোয়াট ইজ এনপিএ? এনপিএ ইজ স্যার নন পারফর্মিং অ্যাসেট। আচ্ছা, একটা লোনকে কতদিন যদি না দেয় সেটাকে আমরা এনপিএ তে বলতে পারি এনপিএ? স্যার, এটাকে অ্যাকচুয়ালি 3টে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। প্রথমটাতে হচ্ছে স্যার, যদি যে ডেটে লোন রিপে করার তারিখ সেটা যদি পেরিয়ে যায়, সেটা একটা। আর স্যার 1 বছরের কমে যদি না দিতে পারা যায়, সেটা এক ধরনের, সেটাকে এনপিএ বলে ধরা হয়। এবং 1 বছরের বেশি হয়ে গেলে পরে সেটাকে ডাউটফুল অ্যাসেটে পরিণত হয়। আচ্ছা, তো 3টে ক্যাটাগরি আছে ডিপেন্ডিং আপন দ্য টাইম। আচ্ছা, রিসেন্টলি ইউক্রেনে কোন একটা ক্রাইসিস বা কিছু একটা ঘটছে, জানা আছে? ক্রিমিয়া, ইউক্রেন? না স্যার, আমার জানা নেই। ফাইন, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মৃন্ময়ী। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, এট দ্য সেম টাইম আমরা এই ইন্টারভিউটা এখানে শেষ করার পর একটা ফিডব্যাক তোমাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমরা তিনটি অল্প অল্প করে বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে তোমার ইন্ট্রোডাকশনটা যেমন বললে এমনিতে আদারওয়াইজ খুবই ভালো, বাট অতটা লেন্দি করার দরকার নেই, বোরিং হয়ে যাচ্ছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে শুনে নাও, কি বলতে চাইছেন বোর্ড একটু ভালো করে শুনে বলো। আদারওয়াইজ ভেরি ভেরি গুড, খুব ভালো হয়েছে তোমার ইন্টারভিউ, ওখানেও খুব ভালো যাবে। দেবজিৎ? সবকিছু ঠিক আছে, ভালো দিয়েছো, খারাপ কিছু বলনি। মানে your exposition and the way you describe your communication skills, I mean the way you communicated was very good, মানে কোনো অসুবিধা কিছু নেই তাতে। কয়েকটা মাইনর জিনিস, সেটা হচ্ছে যে 1 নম্বর, যে যখন ওই প্রশ্নটা করলাম না, যে একদম ডাইরেক্ট কিছু, I was searching for some direct answers, তুমি আরেকটু এলাবোরেট করে পরে, যেহেতু তুমি নার্সিং থেকে আছো, তুমি ধরে নাও there are 80 to 90% chances that the board will ask you questions regarding COVID. I will be very surprised if they don't. So prepare good logical answers. পার্টিকুলারলি তোমার এস্টাবলিশমেন্ট নিয়ে করা হতে পারে, যেরকম তোমাকে কয়টা প্রশ্ন করলো যে তুমি কিরকম তোমার এক্সপিরিয়েন্সটাকে একটু এক্সপিরিয়েন্সটা চোখে রেখো আর কি। আমরা একটু বোর্ড একটু শুনতে চাইবে যে তুমি কিরকম করে ডিল করেছো ইত্যাদি করেছো একটুখানি। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফ্যাব্রিকেট আনসার্স, বাট ইয়েট I mean you should not show that you are totally aloof from the entire thing. ঠিক
তুমি বলবে যে আই ওয়াজ ফরচুনেট এনাফ যে আমার কানে আসেনি, কিন্তু আই হ্যাভ সিন দিস সর্ট অফ থিংস আর হ্যাপেনিং, আমরা এইভাবে প্রস্তুত ছিলাম, আমরা এইভাবে ফিডব্যাক ক্লিনিক খুলেছিলাম, আমাদের এখানে ইয়ে ছিল, আমাদের ক্রিমেশন ফ্যাসিলিটিতে ঘাটতি ছিল, আমরা মানে আমাদের কোনো এয়ার্স ভ্যান ছিল না ইত্যাদি, এরকম টাইপের বেস্ট ভালো করে তুমি এই জিনিসটা একটুখানি তোমার এই পয়েন্টেই তুমি জাস্ট একটু এক্সারসাইজ করে said যেহেতু তুমি অলরেডি ফ্রম আ নার্সিং ব্যাকগ্রাউন্ড অর কেয়ার গিভার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড হেলথ কেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড, board as per my idea will focus strongly on why you have left nursing and you want to shift to this administrative field, and board will also stress that now there is a dire need of more nurses than more administrators. So সেই মানে তোমার যে আর্গুমেন্টটা, that should be very cogent and that should be very strong enough to convince the board that you will make a suitable candidate. Also there should be focus that since lot of to make a nurse a lot of technical training goes into, অনেক মেডিকেল পড়ে একটা নার্স তৈরি করা হয়, তো কেন ওই যে তাহলে সেটা কি ওয়েস্টেজ হয়ে যাবে না আমাদের? কারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমরা জেনারেল জিনিস দেখি, এই জিনিসটার উপর ফোকাস রাখতে হবে, আর অন্য জিনিসগুলো একটু ফোকাস রেখো, বাকি ইটস ভেরি গুড, অল দ্য বেস্ট। আরেকটা জিনিস আমি তোমাকে অ্যাড করে দিই, তুমি তোমার পছন্দ না হলেও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর যে অ্যাসপেক্ট গুলো যেগুলো আছে, ইকোনমি, স্পোর্টস বা অন্যান্য জায়গাগুলো কিন্তু ভালো করে নিতে হবে, কারণ এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সুতরাং আমার মনে হয় যে এটাকে বিন্দুমাত্র ছাড়া ঠিক হবে না। তুমি এমনিতে খুবই অন্য দিক থেকে ভালো, সামান্য এই 2-4টে ইনফরমেশন পড়ে নিলেই যদি তোমার একটু বেটার হয়, করবে না কেন, তাই না? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মৃন্ময়ী। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ।